चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यहूदी भाईचारे खिलाफ नफरत ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਖੇਦੀ। ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ट्रूडो ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ। ब्रैम्पटन अंदर वैक्सीनेशन प्रक्रिया तो बाद कोरोना केसां 'ਚ आई कमी। केसां के आधार पर हटाईਆਂ गईਆਂ पाबंदियां। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। Everyone joining us here today, thank you for being here. Today's summit is important. It's necessary, and I'm glad we can all come together to discuss and identify how we can move the dial on combating anti-Semitism. But before I want to begin, I do want to say a few words about my friend Rabbi Reuven Bulka, who passed away recently. With his kindness, optimism, and devotion, he encouraged people to ask themselves, what can we do to make the world a better place? Certainly his legacy will include National Kindness Week here in Canada, but today and every day, let's be inspired by his memory as we work to build a more inclusive Canada, and may his memory be a blessing. We're here to continue to fight and reject anti-Semitism in all of its forms. The rise in hate-motivated crimes against the Jewish community in the past few months is not only alarming, it's completely unacceptable. As Jewish Canadians, too many of you have told me you're feeling isolated and vulnerable. You've shared that this spike in violence and this harassment has left people in fear to publicly and proudly live Jewish lives. Well, every Canadian deserves to be and feel safe. And I want to reassure you that our government will always stand with you against this hate. एनडीपी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਜਿਆ। Existing model is we leave Mark Zuckerberg to do it. Facebook does it. I think that's a bad model. It hasn't worked. They're not doing a good job of it, and they don't have a vested interest in it. They just want to make money. Their goal is, how do we get as many eyes as possible on something? How does something get shared as much as possible? How do we increase our revenue through advertising? There's not a desire or a interest in actually protecting people. So that's one option. That has failed. And I think it's incumbent on Canadians to have a say about what is appropriate and what's not. And the way we have a say is we've got elected officials, and we can bring in legislation that regulates online hate. It should be the government's responsibility. And that's why we've been calling for it for a long time. We've got hate speech laws. We know, and we've agreed as a society, that there's certain things you can't say. Absolutely not. We can't incite people to go out and kill someone based on their religion, based on their sexuality. That's not allowed. I think that's a fair limit, and Canadians agree that we should not be allowing people to spread misinformation designed to inflame hatred against Asians, against people of the Jewish faith, the Muslim faith. That should not happen. There's no doubt about it. And that should also apply online. And right now, you can't use hate speech in public or in written form, and there could be remedies. But if you're doing it online, there is no remedy. There's no way to stop it right now. That has to end. And we know that it is directly causing damage, violence, and loss of life to Canadians. So we've got to respond with urgency. This is serious. I've met with people that have been impacted. I met with the community in London, still reeling from that massacre. They're feeling the results of online hate. They're afraid, and their community has been directly impacted. So we need to make sure we respond. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
In the early 1980s, possibly 1983, during work being done in the former Mohawk Institute, bones were found buried near the building. We understand the bones were identified as human, belonging to a child, either hip or shoulder bones. Later, the bones were reburied on the grounds. The police and the coroner were involved, but it does not appear that the matter was fully investigated. Where they are buried is unmarked. The Mohawk Institute was the longest-running residential school in Canada, and approximately 15,000 of our children were sent there. Many of these children are unaccounted for. Some disappeared, and we were told they ran away. We never saw them again, and neither did their families. Many children died at the Institute. We do not know what happened to them or where they are buried. We believe many are buried on the grounds of the former Mohawk Institute, now the Woodland Cultural Center, as well as the adjacent grounds and fields. We, the survivors, and those who are no longer with us or did not survive, were subject to all forms of physical, mental, and sexual abuse in the Institute. Some children died as a result of this abuse. Staff members and those running the Institute were never held to account for their actions. When children died, we were never told what happened to them. We believe some of them died as a result of the action of the staff, and these deaths are highly suspicious. Children's deaths were covered up and not reported properly. Children were taken from their families and sent to residential schools far from their homes to take them out of range of their families. Many families never saw their children again. We request the police to investigate the deaths of these children and where they are buried. We need answers and we need to find the children. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। Well, in terms of Brampton Civic update, we only have 4 COVID patients and 1 person in ICU. Once again, go backwards a few months, we were transferring 100 patients out of the hospital a week because we were over capacity at the hospital. So a really encouraging picture. And on that note, I wanted to speak to one issue today that I believe could help with our reopening. I think we all understand that COVID has changed things in Canada, and as we finish this pandemic, there are some new realities, and one new reality is that our mask mandates have been extended. The medical advice is clear that in indoor settings, particularly when there are still some variants of concern in unvaccinated segments of the population, that we're going to have an indoor mask mandate for some time to come. And on that note, I believe that we need to make some of the provisions in the mask mandates a little more reasonable, and I'm going to speak to that. Right now, with the Reopening of Ontario Act, municipalities are required to enforce mask mandates, and some of the aspects under the Reopening of Ontario Act are very difficult to enforce. BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Many come from across British Columbia to take up these positions during the fire season. We are in an early fire season. We've got weeks, perhaps months to go. Very challenging circumstances for these individuals, and for those who have been evacuated or under evacuation order right across the Kootenays in the interior and here in the south. Our thoughts are with you. Our resources are behind you. Minister Farnworth yesterday declared a provincial state of emergency. We have all of the resources we need on the ground. Of course, if we had more, we would take them, that being firefighters from other jurisdictions. We have Quebec firefighters on the ground now, New Brunswick on the way. 100 Mexican firefighters who we depend on annually are on their way. They'll be here in a number of days. And we are also working with our other international partners, the United States, Australia, to make sure as this season continues that we have the resources that we need.
But for those who are living through yet another horrific fire season, this is a graphic reminder of how climate change is with us, not just intermittently, but all the time. Whether it's successive difficult fire seasons or floods or the heat dome, which is the first we've experienced, which I'm hopeful will be the last, but that's not the evidence that we're seeing on the horizon. We all have to hang together as British Columbians. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Brad or somebody from shelters and housing can pick up as they wish. All the way through. The one thing that I have known as we have just monitored the general situation with respect to shelter and supportive housing and other hotel accommodation, I do get very regular reports on the number of spaces that are available. And contrary to what is suggested in some quarters, there has always been more than enough, well more than enough vacancy in different places with different kinds of housing to accommodate well more than the number of people that are in any particular encampment that we're attempting to persuade people to come indoors to proper indoor housing. And so that was the case yesterday and today, and I'm confident it will be the case tomorrow meaning simply any other day going forward, because we've always been conscious of the fact that, and I think the more important point in a way is, we have been making a continuous effort every single day to get people to come in on a voluntary basis. We have made 20,000 visits to people resident in the encampments over the last few months to talk to them day after day about coming into different forms. We've taken people on tours of the housing accommodation that's available. And so in that sense, there has always been, even when we took people on a tour when there was nothing going on vis-a-vis a particular encampment, it made no sense to have them go on a tour if there wasn't accommodation available. BC ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We're making sure that all our operational capabilities are met. Fortunately, we prepared for situations like this. We looked at having to deal with multiple crises at once when we put our defense policy together. We never wanted it to occur, but luckily the military has prepared for it, and you see the tremendous and extraordinary work of our Canadian Armed Forces members that are taking place in British Columbia, Manitoba, the Yukon, and then you've also seen during this pandemic the tremendous work they've done from long-term care facilities, and also the international work that continues as well. Well, first of all, when we put our defense policy together and launched it in 2017, we looked at, as I stated, how do we deal with multiple crises. One of the things we looked at was if we're going to be dealing with possible floods and fires, and we have immediate response units set up across the country to respond, it's better to have them ready to go and train, and that's exactly what you see right now. So, for example, the immediate response unit that is responding into BC and in Manitoba already have what's called the S100 Type 3 firefighter training. So when they arrive, they immediately can be put to use, and so those are based on the lessons that we have learned. ओंटारियो ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਰੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Yeah, so for our fight against COVID, and particularly the strain of Delta, we really need the highest immunization rate we can achieve in Ontario if we want a safe reopening in September. And our modelers at Public Health Ontario have told us around 90% will really keep Delta subdued, allow us to have safe opening of our schools, colleges, universities, businesses, and I think that's achievable in Ontario, but it takes everyone to work together to try to get that high immunization protection against the Delta strain, which we're seeing take off in the United Kingdom, in the southern United States. Yeah, this last 20% of individuals may take us a little extra time, so certainly the keen individuals of
come forward and gotten immunized. Over 90% of doctors are immunized with 2 doses now, and the medical professions are leading the way on having some of the highest immunization rates of all of the professions. That's a keen endorsement of immunization in Ontario. I'm so happy for the Ontario Medical Association of Physicians to have achieved that rate. We need all healthcare workers coming forward getting immunized, and we need very high coverage in our community. So anyone that's hesitant, that thought they'd put it off, now is the time. We've got around 6 weeks before school starts. Colleges, universities, and a lot of businesses will be bringing their staff back. And in those 6 weeks, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MP ਕਮਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। For the future of public transportation in Brampton, I am Kamal Khera, proud member of Parliament for this beautiful riding of Brampton West. And like Paul, I too want to begin by acknowledging that here in Brampton, the land on which we're gathered today is situated on the traditional territory of the Mississaugas of the New Credit First Nation. And today's milestone announcement shows that we in Brampton are taking steps in the right direction to reduce pollution, to take care of the environment, and to improve access to public transportation for the residents of our community. I, for one, I have to say I'm extremely proud and excited for this initiative in Brampton. It's not only moving Brampton in the right direction, but it's taking the whole community in the green direction. To tell us more, allow me to welcome Minister McKenna, who, by the way, needs absolutely no introduction to Brampton. She has been here many, many times. I would probably have to say probably more than any minister that I've seen, especially here in this transit facility. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਬਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ 6 for Humanity ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 for Humanity ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟੀਕਾ ਵਿਖੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀਟਾਲੈਂਟ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਲੰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ www.vitalens.com ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बीते हफ्ते कनेडा सरकार ने रैपिड हाउसिंग इनिशिएटिव राही $1.5 बिलियन निवेश करके 45,000 नवे अफोर्डेबल घर बनाने लिए ऐलान किया है। इसकी जानकारी ब्रैम्पटन नॉर्थ तो MP रूबी सहोता वालों दी गई। उन्होंने कहा कि इस नाल उन्हां लोकां नूं लाभ मिलेगा जिहड़े अपने घर लैण बारे दुचिती च ने अते इस समय वो बेघर ने जां फिर कोरोना महामारी कारण शैल्टरां विच रह रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि फेडरल सरकार की इस फंडिंग नूं 2 भागां विच वंडिया गया है। इसका पहला भाग सिटी स्ट्रीम का $500 मिलियन का है, जो देश ਦੀਆਂ 30 निर्धारित म्यूनसिपैलिटीज़ विचकार घरां अते अत्यंत लोड़ घरां ਦੀਆਂ स्थानक कीमतां अते रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब नाल वंडिया जाएगा। दूसरे प्रोजेक्ट स्ट्रीम विच उपलब्ध $1 बिलियन RHI अधीन पिछली पतझड़ रुत दौरान प्राप्त होईयां योग बिनेकारां नूं दित्ते जाएगा, जिन्हां नूं इस दे लई अजे तक कोई फंडिंग प्राप्त नहीं हुई। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ दे इस बुलेटिन विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV नॉर्थ अमरीका। मैनूं रिदम नूं दिओ आग्या। धन्नवाद।
श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब ਨੂੰ समर्पित मेरी कविता का सिरलेख है जिस दे ठह सब दुख जाए। हरकृष्ण जी नानक दी 8वीं जोत अपार 7वीं पातशाही कर तारिया जिस